ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪೋಯಮ್ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಪೋಯಮ್ ನನ್ನ ಕವಿತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಓಪನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಕವಿತೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ poem. So the remaining lessons and the poems are already done and it is available in the playlist 5th standard Siri Kannada in Yashaswi Kannadavaani YouTube channel. Please go and check the playlist. I'll leave the description here and as well as in the comment description box alli kuda irutte. Okay, so we'll start with the poem. Before starting, I request you all to wear earphone, sit in a quiet place, take textbook, pencil ತಗೊಳ್ಳಿ, eraser ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪದ್ಯ ನನ್ನ ಕವಿತೆ. ಕವಿತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಯಮ್, ನನ್ನ ಇಸ್ ಅ ಮೈ ಪೊಯಮ್, ನನ್ನ ಕವಿತೆ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಮೂಡ್ನ ಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ. ಮೂಡ್ನ ಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ. ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಮೂಡ್ನ ಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ. Okay, it's always mandatory that you have to say the poet name before starting with the poem. Start ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ. So here if you observe, let me just give the brief detailing of the poem. So here the poet wants few qualities in this poem. Okay na? So what are those qualities anta we are going to look into this. Okay, ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ, for my poem, ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಮೆದುಳು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ is a person, is a poet. Okay, ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಮೆದುಳು ಅಂದ್ರೆ brain. So let it have a knowledge, a great knowledge. Let my poet has a great knowledge and great brains like ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಬಸವಣ್ಣನ ಹೃದಯವಿರಲಿ, like ಬಸವಣ್ಣ. Let it have a good heart. ಬಸವಣ್ಣ again one of the social reformer and a poet. ಅವನಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ, ಫಾರ್ ಮೈ ಪೊಯಮ್, ಬುದ್ಧನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ತ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಲ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬುದ್ಧ. ಆನಂದನ ಸ್ನೇಹವಿರಲಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೈಕ್ ಆನಂದ. ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ ಪೈಗಂಬರರ ನಿಷ್ಠೆ. ಪೈಗಂಬರರು ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ಅ ಗಾಡ್. ಅವರಂಥ ನಿಷ್ಠೆ, ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಅ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಅ ಪೈಗಂಬರ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಲೈಕ್ ಅ ಗುಮ್ಮಟ. ಗುಮ್ಮಟದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಲಿ. ಗುಮ್ಮಟ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ. ಓಕೆ, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಮ್ಮಟ. ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಿರಲಿ, ಕವಿತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ವರ್ಡ್. ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ ಇರಲಿ, ಲೆಟ್ ಮೈ ಪೊಯಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಶಿಲುಬೆಯ ನೋವು. ಶಿಲುಬೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್, ದ ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he will be nailed on his hands alla. It was bloodshed, but still he wished good thing for us followers alva. So even though he was in a pain, let my poem have ಏನಂತಾರೆ, ಏಸುವಿನ ಕ್ಷಮೆ, forgiveness of a ಏಸು who was under a pain when he was even bloodshed ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ he was having a quality of a forgiveness. Let my poem has the forgiveness like a ಏಸು. ಇರಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಸರಳತೆ. ಸರಳತೆ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅ ಗಾಂಧಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಛಲ. ಛಲ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? ದ ಪೊಯಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೆದುಳು, ಹೃದಯ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಸ್ನೇಹ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಷ್ಠೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕ್ಷಮೆ, ಸರಳತೆ, ಛಲ. ಸೊ ಮೆದುಳು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೃದಯ ಲೈಕ್ ಬಸವಣ್ಣ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಲೈಕ್ ಬುದ್ಧ, ಸ್ನೇಹ ಲೈಕ್ ಆನಂದ, ನಿಷ್ಠೆ ಲೈಕ್ ಅ ಪೈಗಂಬರ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಲೈಕ್ ಅ ಗುಮ್ಮಟ, ಕ್ಷಮೆ ಲೈಕ್ ಅ ಏಸು, ಸರಳತೆ ಲೈಕ್ ಅ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಹಾಗೂ ಛಲ ಲೈಕ್ ಅ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೊಯಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪೊಯೆಟ್. ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕವಿತೆಗೆ ಯಾರ ಮೆದುಳು ಇರಬೇಕು? ಫಾರ್ ದ ಪೊಯಮ್
whose brain, so ಇರಬೇಕು, it should have a brains of whom. ಕವಿತೆಗೆ ಯಾರ ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು, whose heart it should have, ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ it should have. ಕವಿತೆಗೆ ಯಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, whose loyalty it should have. ಕವಿತೆಗೆ ಯಾರ ನೋವು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಇರಬೇಕು, whose pain and the forgiveness it should have. ಕವಿತೆಗೆ ಯಾರ ಸರಳತೆ ಇರಬೇಕು, whose simplicity that the poem should have. This is a very simple poem ಇದು. So this is only that ಅಭ್ಯಾಸ as that. So I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share ಮಾಡಿ with your friends who are struggling to understand the poem, or you can also teach your friends. Knowledge will gain only by sharing the knowledge. So see you soon with a few more videos which is related to the grammar and all. So until then, keep watching the videos. There are other videos also. Like ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ to ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is being there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is being mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.